organizing this open debate. Cooperation with regional organizations is in the core of UN activities and enshrined in the United Nations Charter. Our founders understood that no single organization can alone ensure peace, security, and development in a complex and rapidly changing world. It requires partnership across all levels, from the local to the regional to the global. Now more than ever, a more effective United Nations depends on stronger and deeper cooperation with regional organizations. And the CSTO has been an important partner for the UN. Several memoranda of understanding and protocols on cooperation between the CSTO and various UN entities are testament to the increasing depths and breadths of our relationship, notably in the areas of counterterrorism, drugs and crime, refugees, and peace and security. Biannual resolutions of the General Assembly welcome and note with appreciation our partnership. And I am pleased that since the signing of the Joint Declaration on Cooperation between the United Nations and the CSTO in 2010, we have continuously strengthened our ties and deepened our response to regional challenges. On the 10th anniversary of the Joint Declaration, Secretary General Zas and I reaffirmed our commitment to enhance the scope of our cooperation even further. We identified a number of key areas, including early warning, conflict prevention and resolution, peacekeeping, preventing and countering terrorism, the fight against international crime and illicit arms trafficking, disaster preparedness and response, and information sharing. Mr. President, Excellencies, let me briefly touch on three priority areas for strengthening relations across the peace and security spectrum. First, cooperation on conflict prevention, counterterrorism, and counter-narcotics. The UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia has been working in close partnership with CSTO to address the root causes of potential conflict and develop shared solutions to shared problems. Today, good working relations between the CSTO and our regional center enable constructive early warning exchanges and regular contacts during security-related events in the region. The center is also promoting measures against cross-border crime, terrorism, and drug trafficking to ensure conditions for peaceful, sustainable development, all areas where we look forward to building our partnership with the CSTO. Second, cooperation on peacekeeping. We are grateful to CSTO countries for their contributions to our peace operations. Further deepening our cooperation in this area will help advance the Action for Peacekeeping initiative and its implementation strategy, the Action for Peacekeeping Plus. Regular expert participation in joint working groups already provide an important catalyst of cooperation. CSTO experts recently visited the UN peacekeeping mission in Lebanon, providing them with first-hand insights into the prevention work done by the mission, as well as highlighting the potential needs and gaps it faces. We also appreciate the participation of senior CSTO officials at UN Chief of Policy summits, as well as ongoing partnership in support of UN training standards. As we deepen our ties in the years ahead, we look forward to receiving further pledges from CSTO members to the UN Peacekeeping Capability Readiness System. Mr. President, Excellencies, the third area I want to address is cooperation in the context of Afghanistan. The humanitarian crisis is worsening by the day. Meanwhile, terrorism remains a constant threat, not only to the security of Afghanistan and the region, but to the entire world. Without determined action, the severe economic contraction, rising unemployment, and escalating humanitarian crisis will fuel despair and breed extremism. The threat from illicit drugs and arms flows, as well as criminal and terrorist networks, is increasing. Regional and interregional cooperation are an essential element in our response. So too are strengthened regional dialogue, as well as cross-border law enforcement and judicial coordination. Close cooperation between the United Nations and regional organizations, including the CSTO, will be critical in helping defuse these evolving threats, preventing spillover, promote stability, and ultimately save lives. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les trois domaines que j'ai abordés ont un thème commun, le rôle fondamental des organisations régionales dans nos efforts conjoints pour faire avancer la paix et la sécurité. Nous sommes déterminés à renforcer ce travail ensemble.
Nous comptons dans le même temps sur la participation des organisations régionales à l'action de paix et de sécurité des Nations Unies. Nous comptons sur leur soutien, tant sur le plan politique que sur celui des capacités civiles et militaires. Nous avons réussi à renforcer notre partenariat et nous nous appuyons de plus en plus les uns sur les autres pour faire face à des menaces communes. L'un des principaux objectifs de mon rapport sur notre programme commun est de bâtir, en favorisant les partenariats, un multilatéralisme plus inclusif, plus efficace et fonctionnant davantage en réseau. À cet effet, je continuerai à organiser des réunions annuelles avec tous les dirigeants d'organisations régionales. Dans tout cela, nous sommes guidés par la Charte des Nations Unies et d'autres instruments relatifs au droit international des droits humains et au droit international humanitaire. Ensemble, nous sommes comptables de tout ce que nous faisons et de la manière dont nous procédons, et nous avons une responsabilité ultime à l'égard des personnes que nous servons. Nous nous réjouissons d'examiner les moyens de renforcer l'importante coopération établie entre l'ONU et l'OTSC dans notre quête commune d'un avenir plus pacifique et plus sûr pour tous. Je vous remercie. Я благодарю генерального секретаря за его брифинг. Сейчас я предоставляю слово его превосходительству господину Станиславу Засю. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые члены Совета Безопасности, постоянные представители государств, членов ОДКБ, дамы и господа, позвольте поблагодарить российское председательство Совета Безопасности ООН за приглашение к обсуждению вопросов участия нашей организации в поддержании международного мира и безопасности. Я убежден, что сегодняшнее заседание будет способствовать выработке дополнительных механизмов сотрудничества Организации Объединенных Наций и ОДКБ в интересах дела мира. Мы целиком поддерживаем изложенные генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в новой повестке дня для мира тезисы о важности снижения стратегических рисков безопасности за счет превентивной региональной деятельности. И согласны с его оценкой, что региональные организации в сфере безопасности играют центральную роль в поддержании мира, предотвращении и преодолении нестабильности. Со своей стороны, ОДКБ нацелена на эффективное выполнение этих задач в зоне своей ответственности и имеет необходимый потенциал. Организацию Объединенных Наций мы расцениваем в качестве нашего главного международного партнера и заинтересованы в усилении роли Всемирной организации. Такой подход закреплен в заявлении министра иностранных дел государств-членов ОДКБ о подтверждении приверженности принципам Устава Организации Объединенных Наций и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения. При этом хотел бы тоже отметить, что высокая оценка нашей организации как партнера дана в принятой на 75-й сессии Генассамблеи ООН резолюции о сотрудничестве между ООН и ОДКБ. В ней отмечено, что на момент подписания договора о коллективной безопасности, с момента подписания договора о коллективной безопасности, ОДКБ трансформировалась в многопрофильную структуру, располагающую потенциалом, позволяющим адекватно реагировать на широкий спектр вызовов и угроз в ее зоне ответственности. Намерены и далее развивать все направления взаимодействия с Организацией Объединенных Наций, в том числе с региональным центром по превентивной дипломатии на базе совместной декларации о сотрудничестве между секретариатом ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года, и имеющихся меморандумах и протоколах о взаимодействии между ОДКБ и ООН в различных областях. Уважаемые участники заседания, мы удовлетворены развитием нашего взаимодействия с контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций и исполнительным директором контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, а также управлением ООН по наркотикам и преступности в рамках действующих меморандумов. Выступаем за дальнейшее расширение этого сотрудничества. ОДКБ располагает наработанными практиками, направленными на лишение международных террористических организаций питательной среды, в том числе путем противодействия незаконному обороту наркотиков и использованию информационно-коммуникационных технологий в интересах международного террористического интернационала. Последние 3 года силами спецслужб проводится специальная операция ОДКБ «Наемник».
основной целью которой является перекрытие каналов вербовки, въезда-выезда граждан наших государств для участия в террористической деятельности и нейтрализация ресурсной базы террористических организаций. Она показала свою эффективность и востребованность. В ходе прошедшей в прошлом году очередной антинаркотической операции «Канал» из незаконного оборота изъято более 5 тонн различных наркотиков. В текущем году планируется провести 3 активных этапа этой операции в разных зонах ответственности ОДКБ. В интересах активизации международного сотрудничества по борьбе с распространением террористической идеологии и пропаганды в соответствии с имеющимися резолюциями Совета Безопасности ООН, в частности 1624, 2354, готовы объединять усилия в сфере информационной безопасности с целью разработки под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения в информационном пространстве. Принципы наших совместных действий в профилактике и в борьбе с использованием интернета в террористических целях включают центральную и координирующую роль ООН, консолидированную в соответствующем совместном заявлении министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, принятом 2 декабря прошлого года. Мы готовы делиться опытом проведения специальных оперативно-профилактических мероприятий и операций. Кстати, только сегодня у нас в секретариате ОДКБ прошла тристоронняя встреча, посвященная укреплению взаимодействия и обмену опытом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, в которой приняли участие генсек ОДКБ, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС и руководитель антитеррористического центра СНГ. Пользуясь случаем, призываем международные и региональные организации, отдельные государства не только к наблюдению за ходом наших учений и операций, но и к участию в них. Механизм взаимодействия и партнерства на работу нашей организации позволяет это сделать. В целях осуществления обмена опытом и информацией по уже указанным вопросам поддерживаем предложение о проведении встреч в формате регулярных консультаций экспертов ООН, ОБСЕ и ОДКБ и готовы приступить к согласованию их повестки. Уважаемые участники заседания, в качестве важнейшего практического направления нашего сотрудничества с ООН на долгосрочную перспективу мы расцениваем взаимодействие по вопросам миротворческой деятельности. И я признателен заместителю генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьеру Лакруа. По результатам нашей встречи 22 июня прошлого года дела заметно продвинулись. Создана совместная рабочая группа ОДКБ и ООН по вопросам миротворчества. Организовано регулярное проведение на экспертном уровне консультаций со специалистами Департамента операций по поддержанию мира. В начале декабря прошлого года при содействии департамента состоялась рабочая поездка специалистов ОДКБ в миротворческую миссию ООН в Ливане. Состоялись полезные встречи с руководством миротворческой миссии и миротворцами в поле. Получаем полезную помощь в прохождении процедур сертификации программ и методик подготовки наших миротворцев в базовой учебно-методической организации ОДКБ по стандартам Организации Объединенных Наций. Прорабатываем возможность участия миротворцев ОДКБ в действующих операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира через координирующее государство. Готовы привлекать при этом сводные миротворческие подразделения, в том числе военной полиции, медицинские, инженерно-саперные, которые укомплектовались бы государствами-участниками нашей организации. Главами государств ОДКБ учрежден институт специального представителя Генсека ОДКБ по вопросам миротворчества в ранге заместителя генерального секретаря ОДКБ. И мы заинтересованы в его тесном и активном взаимодействии с профильными структурами Организации Объединенных Наций. ОДКБ располагает значительными ресурсами для эффективного участия в миротворческих операциях ООН. На сегодняшний день миротворческая сила ОДКБ насчитывает около 3800 человек. Это высокоподготовленные и оснащенные современным вооружением и техникой подразделения, в которых большая часть военнослужащих имеет боевой опыт и опыт участия в операциях по поддержанию мира. Они в целом отвечают требованиям и стандартам ООН как по структуре, так и по уровню готовности к действиям по предназначению. Высокий профессиональный уровень коллективных миротворческих сил ОДКБ был подтвержден в ходе недавней миротворческой операции в Казахстане.
Операция проводилась на основании запроса президента Республики Казахстан в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности и соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ, что говорит о легитимности и соответствии нормативно-правовой базе ОДКБ, ратифицированной парламентами государств нашей организации. Более того, ее проведение полностью соответствовало политическим и международно-правовым принципам Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН в соответствии с требованиями статьи 54 Устава ООН и статьи 4 нашего договора о коллективной безопасности был незамедлительно уведомлен нашим письмом о проведении этой операции. Фактически это был первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ пришлось задействовать на практике. При этом необходимо ответить, что задачу устранения угрозы безопасности и стабильности удалось выполнить в кратчайшие сроки. Подчеркну, что эффект операции был достигнут в значительной мере за счет моральной и политической поддержки Республики Казахстан со стороны союзников по ОДКБ и четких скоординированных действий миротворцев, прибывших в кратчайшие сроки и убывших после завершения операции. Вызывает удовлетворение, что за всю операцию со стороны наших миротворцев не было произведено ни одного выстрела. Миротворческие подразделения использовались исключительно для охраны важнейших инфраструктурных объектов и предотвращения гуманитарной катастрофы. Уважаемые участники заседания, хочу заверить членов Совета Безопасности и Генерального секретаря ООН, всех участников сегодняшнего заседания в том, что ОДКБ сегодня располагает реальными возможностями, в частности, миротворческим потенциалом, которые при необходимости могут использоваться в интересах поддержания международного мира и безопасности. И мы при этом, безусловно, заинтересованы в самом широком взаимодействии с профильными структурными подразделениями Организации Объединенных Наций. Уважаемые участники заседания, я, конечно же, остановился только на некоторых направлениях деятельности ОДКБ, по которым, на наш взгляд, можно и нужно наращивать наше взаимодействие с ООН и другими организациями и странами. Конечно, перечень решаемых организацией задач намного шире. Рост международной напряженности и негативные тенденции в сфере глобальной и региональной безопасности приводят к обострению существующих и появлению новых вызовов для наших стран. Приоритетное внимание в своей деятельности мы уделяем южным рубежам, где долгоиграющим постоянным очагом опасности остается Афганистан. В условиях разворачивающейся там социально-экономической и гуманитарной катастрофы, исходящей с его территории угрозы террористического характера и наркотрафика возрастают. Беспрецедентно возросла напряженность на нашем западном направлении, в восточноевропейском регионе. Продолжающиеся последние годы наращивание войсковых группировок, военной инфраструктуры и военной деятельности вблизи западных границ государственного ОДКБ в совокупности с нерегулированными проблемами на востоке Украины привели ситуацию на грани сползания к полномасштабным военным действиям. Очень рассчитываем на то, что стороны переговорного процесса смогут найти приемлемые развязки сложившихся проблем и не допустят развертывания военных действий. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые члены Совета Безопасности, участники заседания. Очевидно, что острота региональных конфликтов не снижается и представляет перманентную угрозу международному миру. Для превентивных действий и преодоления опасности мы готовы использовать значительный потенциал при объединении усилий ОДКБ и профильных структур ООН в сфере безопасности, в первую очередь в миротворчестве и борьбе с новыми вызовами и угрозами. Этот год для нашей организации юбилейный. Исполняется 30 лет подписания договора о коллективной безопасности и 20 лет создания организации. Этот юбилей ОДКБ встречает как состоявшаяся эффективная международная организация, способная обеспечивать защиту на коллективной основе государств-членов от существующих угроз безопасности. Подтверждаем готовность к развитию дружественных и взаимовыгодных отношений с третьими странами и международными организациями в деле поддержания мира и стабильности. Выстраивать такое сотрудничество на основе общепризнанных норм и принципов международного права, отказа от конфронтации, разрешения мировых проблем исключительно политико-дипломатическими средствами, в соответствии с положениями и целями Устава Организации Объединенных Наций. Благодарю вас за внимание. Я благодарю его превосходительство господина Зася за его брифинг.
А сейчас я сделаю заявление в своем качестве заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Благодарим генерального секретаря ООН господина Гутерреша за выступление по столь важной для нашего региона теме. Признательны генеральному секретарю ОДКБ господину Станиславу Васильевичу Засю за детальный брифинг и освещение деятельности организации. Российская делегация сделала данное заседание одним из центральных мероприятий российского председательства в Совете Безопасности по нескольким причинам. Сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями является неотъемлемым элементом текущей международной повестки дня в целом и Совета Безопасности ООН в частности. Мы неизменно выступаем за развитие такого взаимодействия на базе Устава ООН, прежде всего его главы 8. Региональные организации призваны дополнять усилия ООН в зоне своей ответственности и в рамках мандата. В большинстве случаев они лучше знают обстановку на земле и должны играть ключевую роль в определении путей решения конфликтов. На евразийском пространстве это, в частности, Организация договора о коллективной безопасности. Не скроем, что мы порой сталкивались с тем, что некоторые члены международного сообщества недостаточно знакомы с деятельностью ОДКБ. Такой дефицит информации может привести к неадекватной оценке роли ОДКБ в поддержании мира и безопасности в зоне ее ответственности. Этого хотелось бы, этого надо избежать. Рассчитываем, что выступления докладчиков и дальнейшая дискуссия позволят информировать мировое сообщество о том, как ОДКБ помогает находить пути решения проблем, с которыми сталкивается наш регион. Нынешний год, как об этом только что было сказано, проходит под знаком 30-летия подписания договора о коллективной безопасности и 20-летия создания на его основе многопрофильной организации договора о коллективной безопасности. За прошедшие годы организация утвердилась в качестве важного фактора региональной и в целом международной безопасности. Хотели бы акцентировать миролюбивый и открытый характер функционирования ОДКБ, ее готовность развивать и наращивать конструктивные взаимодействия с третьими странами и организациями, в том числе с ООН. Как следствие, налажены практические контакты с секретариатом ООН по различным аспектам ситуации на Евразийском континенте. Поддерживается взаимодействие с региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Последовательно прорабатываются вопросы сотрудничества ООН и ОДКБ по линии миротворчества. Для изучения практического опыта ООНовского миротворчества представители секретариата и Объединенного штаба ОДКБ посетили в декабре 2021 года расположение временных сил ООН в Ливане. Развивается и нормативно-правовая база миротворческой деятельности в формате самой ОДКБ. В 2021 году был заложен принцип координирующего государства. Согласно ему, одно из государств-членов ОДКБ будет уполномочено регистрировать миротворческие ресурсы ОДКБ в системе ООН и заключать соглашения об их использовании. Кроме того, в прошлом году был учрежден институт спецпредставителя генсекретаря ОДКБ по вопросам миротворчества. Одной из задач является расширение контактов и координация действий с ООН в области миротворчества. Наконец, приобретен первый положительный опыт миротворчества ОДКБ в ходе январских событий в Казахстане. Эта страна столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, своей целостности и своему суверенитету. И лишь эффективные действия казахстанских властей, а также легитимная оперативная помощь союзников по ОДКБ помогли предотвратить катастрофу. Операция была проведена на прочной международно-правовой основе, в транспарентном и предсказуемом режиме. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с соответствующей просьбой к партнерам по ОДКБ в соответствии со статьей 4 договора. Она была немедленно поддержана всеми главами государств-членов, о чем были проинформированы Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь ООН. Именно присутствие миротворцев, которые, как только что сказал Станислав Зась, и хочу это подчеркнуть, не произвели ни единого выстрела. Именно такое присутствие стало стабилизирующим фактором, оказавшим необходимое влияние на радикалов. Контингент ОДКБ был занят на охране стратегически важных объектов, участие в силовых операциях не принимал и по договоренности с властями Казахстана
покинул страну сразу после стабилизации обстановки. В данном контексте отмечаем все более растущий позитивный интерес к работе ОДКБ со стороны отдельных стран региона, а также международных организаций, прежде всего в отношении опыта противодействия ОДКБ новым вызовам и угрозам, включая терроризм, связанный с ним экстремизм, незаконную миграцию, наркотрафик. Приоритетной темой в повестке дня ОДКБ была и остается ситуация в Центральной Азии, прежде всего с учетом фактора Афганистана. Организация предпринимает превентивные меры по купированию угроз, исходящих в том числе с территории этой страны. На регулярной основе проводятся совместные и комплексные учения, осуществляются уже доказавшие высокую эффективность операции по борьбе с незаконной миграцией, нелегал, незаконным оборотом наркотиков канал, а также комплекс оперативно-профилактических мероприятий антитеррористического характера «Наемник». Для эффективного противодействия всем этим вызовам налажен диалог с ключевыми ООНовскими структурами, включая Исполнительный директорат контртеррористического комитета СБ ООН, Управление ООН по контртерроризму, а также Управление ООН по наркотикам и преступности. Развивается сотрудничество ОДКБ с профильными структурами других региональных организаций, в частности, антитеррористическим центром СНГ, а также исполкомом региональной антитеррористической структуры ШОС. Очередная такая трехсторонняя встреча состоялась сегодня. Для обеспечения международной информационной безопасности в рамках ОДКБ проводится операция по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий прокси. Сегодня на первый план выходит также противодействие угрозам в сфере биобезопасности. Совершенно новый механизм работы на этом направлении – Координационный комитет по биобезопасности. Он объединит возможности как военных, так и гражданских структур, отвечающих за защиту наших стран от биоугроз. Одним из важнейших общих задач считаем сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и противодействие оправданию и героизации нацизма. Хотели бы отметить, что наши усилия в этом направлении поддерживает абсолютное большинство государств-членов ООН, о чем свидетельствует широкая поддержка ежегодно принимаемой соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи. Выражаем озабоченность рисками и угрозами безопасности государств-членов ОДКБ на южном и западном флангах. Нас, как и наших союзников по ОДКБ, не может не тревожить наращивание военного потенциала НАТО возле наших рубежей. За прошедший год зафиксирована высокая интенсивность учений стран Альянса, в ходе которых отрабатываются задачи, характерные именно для ведения наступательных действий. Это факт, и никакая пропаганда не сможет его заретушировать. В этой связи хотели бы напомнить, что ОДКБ неоднократно обращалась к НАТО с инициативами о сотрудничестве. В свое время было предложено актуальное на тот момент взаимодействие по Афганистану. 2 года назад министры иностранных дел государств-членов ОДКБ подписали открытое обращение к своим коллегам из стран НАТО об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества. Эти предложения остались без ответа. Со своей стороны хотели бы выразить общее стремление стран-членов ОДКБ решать возникающие проблемы исключительно политико-дипломатическими методами, с соблюдением норм международного права при главенствующей роли ООН. Мы готовы к конструктивному взаимодействию со всеми членами мирового сообщества, и именно такой подход закреплен в основополагающих документах нашей организации. Благодарю за внимание. Я вновь приступаю к исполнению обязанностей председателя Совета. Я предоставляю слово представителю Соединенного Королевства. Thank you, Mr. President. Let me begin by thanking the Secretary-General and Mr. Stanislav Zas for their briefing on the cooperation between the UN and the CSTO. Mr. President, the United Kingdom followed the violent clashes in Kazakhstan in early January with deep concern. We condemn the acts of violence seen and greatly regret the loss of life. There is much that we still do not know about these events,
But we note that President Tokayev has set up an investigative commission to establish the causes of the violence. It is important that the investigation process is conducted urgently, transparently, and effectively. We note that a CSTO force was deployed to Kazakhstan at the invitation of the Kazakh government to stabilize the unrest. We were clear at the time that such deployments should be proportionate in any use of force and that Kazakhstan's sovereignty must be respected. Sovereignty and territorial integrity are at the heart of the UN Charter and essential to the work of this Council. Mr. President, we welcome regional partnerships in peacekeeping where those partners share the values and principles of the UN Charter. We emphasize the importance of UN primacy in UN-funded and UN-mandated missions, and we again stress the importance of respect for human rights and gender equality during operations in response to security threats. It is also vital that the UN's human rights due diligence policy is applied wherever the UN is working with external actors. Finally, Mr. President, we would like to underline the importance of the rule of law as a key component of institutional cooperation consistent with the UN Charter. Thank you. Я благодарю представителя Великобритании за сделанное заявление и хочу предоставить слово представителю Франции. Monsieur le Président, je remercie le secrétaire général pour son exposé et le secrétaire général de l'Organisation du traité de la sécurité collective pour la présentation des actions menées par cette organisation. Les Nations unies ont besoin de coopérer avec les organisations régionales pour faire face aux crises qui secouent le monde. Parce qu'elles sont au plus près du terrain, ces organisations sont les premiers témoins des crises. Elles en connaissent les racines profondes, elles savent les solutions efficaces pour les résoudre et les prévenir. C'est tout le sens du chapitre 8 de la Charte, dans le cadre duquel doit s'inscrire toute coopération avec les organisations régionales dont les buts, principes et actions doivent être compatibles avec notre charte constitutive. Ces organisations doivent également respecter et promouvoir les droits de l'homme, dont ceux des femmes, ainsi que leur participation pleine, égale, substantielle et effective à tous les aspects de la vie publique. Ce sont les conditions d'une paix et d'une sécurité durable. C'est pourquoi cette promotion et ce respect doivent être au cœur de toute coopération des Nations unies avec les organisations régionales, ainsi que de notre action collective. Parmi nos priorités d'action collective, la lutte contre le terrorisme est un défi constant. La menace émanant des groupes terroristes, qu'il s'agisse de Daesh, d'Al-Qaïda ou de leurs affiliés, perdure. La France est pleinement engagée contre ce fléau. Notre action vise partout à tarir les ressources des groupes terroristes, à contrer leur propagande et à entraver les déplacements des combattants terroristes étrangers. La lutte contre la criminalité organisée est également essentielle afin de permettre que les dividendes criminels, en particulier ceux du trafic de drogue, ne financent pas les actions terroristes. Les hauts rendements, la prévalence grandissante des drogues synthétiques et le dynamisme du marché eurasiatique doivent continuer à nous mobiliser. Enfin, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité pour les terroristes. Ces derniers doivent être jugés pour leurs actes au plus près de là où ils les ont commis. La région qui nous occupe aujourd'hui fait face à des défis importants. La prise de pouvoir par la force des talibans en Afghanistan est à l'origine de la grave crise humanitaire et de l'effondrement de l'économie du pays, dont l'impact se fait déjà ressentir et peut entraîner encore d'importantes répercussions dans toute la région et sur le plan international. La réaction de la communauté internationale a été très claire, avec 5 exigences préalables à toute normalisation des relations avec les talibans. Une de ces conditions est la rupture des liens des talibans avec les groupes terroristes, alors que la menace persiste. Les attaques de l'État islamique au Kardashan ont augmenté et plus globalement, les groupes terroristes dont Al-Qaïda se sentent renforcés depuis la prise de pouvoir des talibans. En parallèle, la France est engagée dans l'effort collectif pour aider la population afghane.
l'aide humanitaire exceptionnelle de 100 millions d'euros annoncée lors de la conférence de Genève le 13 septembre dernier a été entièrement déboursée dès la fin de l'année 2021, essentiellement via les agences des Nations Unies. Alors que nous allons bientôt revoir les modalités de la présence des Nations Unies en Afghanistan, nous serons attentifs à ce qu'elles répondent aux menaces ainsi qu'à la préoccupation constante que les droits de l'homme, et en particulier des femmes et des filles, soient respectés dans ce pays par tous, à commencer par les talibans. Enfin, en ce qui concerne la situation au Kazakhstan, j'aimerais réitérer notre souhait que toute la lumière soit faite sur les circonstances ayant conduit à ces événements dramatiques du mois de janvier. Le respect de l'état de droit doit demeurer une priorité. Je vous remercie. Я благодарю представителя Франции за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Ганы. Thank you very much, Mr. President, for giving me the floor, and I welcome your presence for today's debate. I also welcome the presence of our esteemed Secretary General, Mr. Antonio Guterres, as well as the Secretary General of the Collective Security Treaty Organization, and note with appreciation the insightful remarks respectively made. I further welcome the representatives of the 5 member states participating in this meeting under Rule 37. Mr. President, without dispute, the Security Council is the foremost body designed by the architects of the present order for the maintenance of international peace and security. However, the founders of this organization also recognized that beyond the work done by the Council, the General Assembly, or the Secretary General, the peace crafted within the walls of the United Nations must be kept by states whose existence are intertwined with the destinies of the regions within which they are located. The Charter of the United Nations is therefore prescient in envisaging an organization that works with regional arrangements or agencies to prevent, manage, and resolve crises. Regional arrangements as provided for under Chapter 8 of the Charter of the United Nations are in this regard a veritable but often underutilized opportunity for establishing peace across our world. Indeed, recent historical and contemporary experiences have underscored the imperative to promote better coordination and cooperation between the United Nations and regional organizations for ensuring security and the enjoyment of the dividends of peace. In welcoming the cooperation between the United Nations and the CSTO, Ghana believes that debates such as this can help identify the opportunities for cooperation and the challenges that militate against enhanced collaboration. In this context, I recall Ghana's working paper placed before the Special Committee on the Charter of the United Nations on strengthening the relationship and cooperation between the United Nations and regional organizations or arrangements in the peaceful settlement of disputes, aimed at addressing apparent gaps or shortcomings at the level of cooperation and working relationships between the United Nations and regional arrangements in the context of peaceful settlement of disputes. It is my delegation's view that enhanced cooperation should be based on clearly defined arrangements with mechanisms for periodic monitoring and evaluation. We also see opportunities for increasing the role of academia, research institutions, women, and the youth in preventive diplomacy and peace building through coordinated partnerships with regional organizations or arrangements. Within the context of the CSTO, and in an effort to identify opportunities for strengthening security in the Eurasian region, I want to share 3 brief points. First, we note the joint declaration between the UN and CSTO of 18th March 2010 and encourage the further regular consultations between the 2 organizations to help bridge conceptual differences in the understanding of the security challenges of the Eurasia region and improve the harmonized responses required in addressing such challenges. More consultations, not less, within a structured format is therefore required. Secondly, the United Nations' wealth of experience in preventive diplomacy should be enhanced in its engagement with CSTO, particularly through the UN Regional Center for Preventive Diplomacy.
The two organizations can work even more closely together in identifying the root causes of conflicts in the Eurasia region and develop shared solutions within the context of sustaining peace with programs that prevent the outbreak, escalation, continuation, and recurrence of conflict. Thirdly, the CSTO has established a clear interest in developing its capacity. The further processes of that development will require close engagement with the United Nations and in a manner that ensures the incorporation of the harmonized arrangement that exists within that context with other regional arrangements such as the African Union. Collaboration with the African Union in this regard has led to the development of a few initiatives, including the United Nations African Union Joint Task Force on Peace and Security and the Joint United Nations African Union Framework for Enhanced Partnership in Peace and Security. In this respect, and while taking note of the deployment of the CSTO force to Kazakhstan early this year, we believe that closer collaboration on any future deployment would enhance the Security Council's accountability over actions for regional peace and security. Mr. President, let me conclude by once again drawing attention to the many untapped opportunities that exist in enhancing the implementation of Chapter 8 of the Charter of the United Nations. Our effectiveness as a council lies in deepening such cooperation. I thank you very much for your kind attention. Я благодарю представителя Ганы за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Соединенных Штатов. Thank you, Mr. President, and thank you, Secretary General Guterres, for your remarks, as well as those of Secretary General Zas of CSTO. The United States strongly supports the work of regional organizations around the world and welcomes their contributions to international peace and security, to sustainable development and prosperity, and to upholding and protecting human rights. We also support cooperation between regional organizations and the United Nations to prevent and resolve conflict, whether through promoting confidence-building measures, fostering political dialogue with all concerned parties, or efforts to build just, lasting, and sustainable peace. The United States partners with numerous regional organizations globally, and we are proud of our robust partnerships in Central Asia. The C5+1 is an essential diplomatic platform that enhances U.S. cooperation and coordination with and within the region to advance shared goals. These goals are clear and simple: the independence, sovereignty, and territorial integrity of the states of Central Asia. We support a Central Asia that is free to pursue its political, economic, and security interests on its own terms. The C5+1 seeks to enhance regional security and prosperity by focusing on rights-respecting approaches to national security issues, fostering economic development, and addressing climate change. Since its launch in 2015, the C5+1 format has contributed greatly to efforts to increase economic connectivity and trade, mitigate environmental challenges, and jointly address security threats and advocate for women's empowerment. Beyond our work through the C5+1, the United States engages throughout Central Asia in numerous bilateral and regional initiatives that promote security and prosperity and respect for human rights and fundamental freedoms, including with the OSCE. The United States supports the work of the OSCE Transnational Threat Department's Action Against Terrorism and Border Security and Management Units. These efforts promote reliance on the rule of law and the implementation of a legal framework to counter the types of extremism and radicalization that leads to violence or terrorism. The United States also supports efforts by participating states and partners to improve travel data exchange and travel fraud prevention, which has a direct impact on preventing terrorist travel throughout the region. With respect to the CSTO, we are concerned that the CSTO's recent military deployment in Kazakhstan
the organization's first deployment since its inception, was sought before sustained efforts at national dialogue, reconciliation, and the peaceful resolution of disputes. The Security Council has emphasized that advancing such efforts is the most critical role regional organizations play in maintaining international peace and security. If the CSTO seeks to develop its own peacekeeping capacity, it is important to bear in mind that peace operations are an important and useful tool for protecting civilians and mitigating conflict in specific circumstances, and must be undertaken with full respect for human rights and fundamental freedoms. As we've said previously in this Council, the United States underscores its commitment to regional organizations and our support for the UN's work to partner with these entities as engines of diplomacy. We welcome the UN's engagement with regional as well as civil society organizations to promote the rights and well-being of all persons, including underrepresented and at-risk populations such as women, youth, LGBTQI+ persons, members of religious and ethnic minority groups, and persons with disabilities. The voices of all deserve to be heard and must be incorporated to ensure resolutions to conflicts are inclusive and respect human rights and fundamental freedoms. Thank you, Mr. President. Благодарю представителя Соединенных Штатов за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Кении. Thank you, Mr. President. I thank Their Excellencies, Mr. Antonio Guterres, Secretary General, and Mr. Stanislav Zas, Secretary General of the Collective Security Treaty Organization, for their briefings and their perspectives on the subject under discussion. I also welcome the participation of the representatives of the member states of the CSTO. Mr. President, international peace and security today is under immense pressure from a growing web of threats ranging from interstate and intrastate armed conflicts to terrorism and violent extremism, as well as other transnational organized crimes. Kenya believes that the maximum utilization of Chapter 8 of the UN Charter must be the cornerstone for responding to these threats. Kenya has always upheld the role of regional and sub-regional organizations working in partnership with the United Nations as the most strategic option in efforts to confront threats to peace and security in the Horn of Africa and the continent at large. Therefore, I commend you, Mr. President, for convening us today to consider this subject of enhancing cooperation between the United Nations and the Collective Security Treaty Organization. I will limit my remarks to 4 points. First, Kenya welcomes the ongoing work on strengthening the partnership between the UN and CSTO. History and experience remind us that wherever there is good cooperation between the UN and regional and sub-regional organizations, emerging crises can be effectively contained with manageable peace and security implications. But whenever we read from different scripts or take unilateral actions, conflicts become unnecessarily complex, protracted, internationalized, and certainly more destructive. That's why in Africa, for instance, the role of sub-regional organizations such as ECOWAS, IGAD, and ECAS, being part of the African Union's peace and security architecture, have become indispensable, especially as the first points of call in seeking solutions to challenges in the respective sub-regional contexts. Second, peaceful solutions to threats to international peace and security demand sustained coordination between the UN and regional and sub-regional organizations. The adoption of best practices in dealing with common threats
is critical in ensuring complementarity and harmonious response to threats to international peace and security. Kenya commends the ongoing efforts by the CSTO to strengthen its peacekeeping capacities and its efforts to countering terrorism and other transnational organized crime, combating illicit trafficking in drugs and weapons, irregular migration, and human trafficking, as well as to respond to disasters, thereby contributing to the realization of the objectives and principles of the United Nations. Third, we note that collaboration between the UN, CSTO, and the regional countries creates an important platform to develop shared solutions to their common challenges, thereby reinforcing the security, political, and economic environment in Central Asia. We urge the UN and the CSTO to undertake joint horizon scanning and analysis to inform strategic actions that draw specific support from the regional member states. Fourth, in a globalized world where many security threats are shared, regular exchanges between regional and sub-regional organizations with the UN can be enriching, not only in sharing experiences and best practices, but also in building collaborative frameworks to deal with transregional threats, such as terrorism, as well as piracy and sea-based crime. We recommend to the CSTO and other regional and sub-regional organizations to intentionally engage and work together in this regard. In conclusion, I reaffirm Kenya's commitment to the values and principles enshrined in the UN Charter. We will continue to work collectively with all members at all levels to strengthen international cooperation in the maintenance of international peace and security. I thank you for your attention. Я благодарю представителя Кении за сделанное заявление. Теперь я предоставляю слово представителю Индии. Thank you, Madam President. At the outset, I would like to congratulate you for organizing this meeting on cooperation between the United Nations and the regional and sub-regional organizations with a special focus on the Collective Security Treaty Organization. I fondly recall the visit to New Delhi of Deputy Minister Sergei Vershinin a fortnight ago and the meetings with our leadership. I thank UN Secretary General Antonio Guterres and CSTO Secretary General Stanislav Zas for their comprehensive briefings today. I welcome the presence of CSTO member states in today's meeting. I also take this opportunity to congratulate CSTO, which is celebrating 20th anniversary of its establishment this year. Chapter 8 of the UN Charter ascribes a special role to the regional organizations for dealing with matters relating to the maintenance of international peace and security. In fact, Article 52 of the United Nations Charter encourages settlement of disputes through regional arrangements or by regional agencies. Regional and sub-regional organizations have time and again show how important their role is in the maintenance of international peace and security. They have an important role in settlement of disputes, especially in conflict situations. Because of their deep knowledge of local factors and complexities, regional and sub-regional organizations are uniquely placed to provide better solutions to conflicts in their regions. We therefore support active engagement between the UN and regional and sub-regional organizations and in line with the Charter of the United Nations. The world order that we inherited following the Second World War has seen a complete transformation. Similarly, the threats that the member states were faced with when the UN was founded 75 years ago have also changed substantially. Contemporary security challenges like terrorism, extremism, drug trafficking, transnational crime, pandemics, etc., transcend physical or political boundaries. To effectively tackle such diverse challenges, we need coordinated and concerted actions across borders. Enhanced cooperation between the UN and regional and sub-regional organizations can therefore be useful in this regard. Today, the regional organizations have become more
assertive, and member states have reposed faith increasingly in their actions. This has brought positive synergy to the actions of the United Nations and Security Council. India notes the ongoing cooperation between the UN and CSTO based on the 2010 Joint Declaration. The United Nations Regional Center for Preventive Diplomacy of Central Asia has also contributed further to strengthening of cooperation on issues of shared interest and concern, mainly terrorism, violent extremism, and drug trafficking. Madam President, Central Asia is central to India's vision of an integrated and stable, extended neighborhood. The diplomatic relations between India and Central Asia countries have completed 30 meaningful years. On this occasion, Prime Minister Shri Narendra Modi hosted the first ever India-Central Asia Summit in virtual format on 27 January this year. The summit was symbolic of the importance attached by the leaders of India and the Central Asian countries to a comprehensive and enduring India-Central Asia partnership. In the spirit of our development partnership with Central Asian region, India has just offered inter alia US $1 billion line of credit for priority development projects. India is also providing grant assistance for implementation of high-impact community development projects. We have created India-Central Asia Dialogue Platform for strengthening cooperation with India and the Central Asian countries. India's steps to modernize the infrastructure of the Chabahar port in Iran, which will become an important link in trade and transport communication between the markets of Central and South Asia, has been appreciated by Central Asian countries. India welcomes the interest of Central Asian countries to utilize the services of the Chabahar port. This port has now emerged as a commercial transit hub for the region. In the context of UN peacekeeping, India is also deployment of Kazakh troops within the Indian battalion in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, reflecting our long-standing partnership. Madam President, the developments in Afghanistan will have wider ramifications to the Central Asia region, particularly the possible growth in international terrorism and drug trafficking emanating from the Afghan territory. UN Security Council Resolution 2593 reflects the expectations of the international community that Afghan soil should not be used for sheltering, training, planning, or financing terrorist acts. The international community needs to take cognizance of the concerns which Central Asian countries have on developments in Afghanistan. Let me conclude by reiterating our strong support for cooperation between UN and regional organizations in the current difficult circumstances caused globally by COVID-19 pandemic. UN and its agencies should continue to work closely with regional organizations to ensure resilient supply chains of medicines and vaccines. We believe that this partnership is important to promote global peace and development. I thank you very much. Я благодарю представителя Индии за его заявление и предоставляю слово представителю Ирландии. Thank you very much, Madam President. I wanted to welcome amongst us this morning Deputy Foreign Minister Vershinin, and I also want to give my thanks to the Secretary General for his briefing earlier, and a warm welcome to the Secretary General, Mr. Zass, to our meeting today. I'd like to acknowledge the participation of CSTO member states in today's debate. Madam President, in Ireland, we have a deep appreciation of the vital role regional and sub-regional organisations can play in building and sustaining peace. That's an appreciation informed directly from our own national history and experience. Our membership of the European Union was central to the development and growth of our country. But the European Union also played a key role in the journey to peace and reconciliation on the island of Ireland. Madam President, this Council is charged with primary responsibility for the maintenance of international peace and security. But we know that this requires collective and multi-layered efforts. We have seen time and again the critical role regional organisations can play, from promoting dialogue to mediation to advancing confidence-building measures.
It is clear that strengthening cooperation between the UN and regional organizations enhances our ability to prevent and resolve conflict and to advance the broader goals and objectives of the UN Charter. UN peacekeeping helps countries navigate the difficult path from conflict to peace. In this context, regional organizations have also played an important role. Ireland, as a long-standing troop contributor to UN peacekeeping, also participates in a number of UN-authorized EU missions and operations. These support peace and security, facilitating political processes, protecting civilians, promoting human rights, and enhancing the rule of law. In the 15 years since the UN's Regional Centre for Preventative Diplomacy was established, it has supported the efforts of the Central Asian nations to jointly build peace and security in their region through cooperation. These efforts are an ongoing process, but by seeking solutions to common challenges rooted in cooperation, the countries of Central Asia have sought to ensure better outcomes for their citizens. Joint endeavours on transboundary water management, climate and security, counter-narcotics, and cross-border trade have begun to lay the groundwork for stronger, more sustainable and resilient communities and economies right across the region. We welcome Central Asian countries' engagement with women, peace and security, and with the youth peace and security agendas. We see these as crucial to maintaining peace and stability in the region. The UN has played a critical role in supporting these regional efforts. The Central Asia Women's Leaders Caucus is a clear demonstration of the undeniable positive impact of women's engagement in peace building and preventative diplomacy. Providing spaces for the Central Asian youth to address the issues directly affecting them encourages reflexive cooperation and dialogue. It also sets the stage for continued regional peace and stability. Ireland strongly encourages sustained prioritisation of the WPS and YPS agendas in all regional organisation partnerships. Ireland understands from our own history all too well that parity of esteem and mutual understanding, essential building blocks for peace, are achieved through constructive interpersonal dialogues grounded in equality. We also know the value of the supports which regional organisations can provide to peace processes and peace-building efforts. Recent events in Kazakhstan have underlined the importance of preventative diplomacy and the close cooperation of neighbouring states to prevent destabilising conflict. Ireland and our EU partners were deeply concerned by the violence which occurred following peaceful protests across the country. Respect for the fundamental freedoms and human rights of all citizens is fundamental to peace and stability in all circumstances, including in Kazakhstan. Ireland will always stand in defence of democratic principles and the right of a people to determine their political leaders and their system of government. To conclude, Madam President, Ireland reiterates her strong support for continued and strengthened cooperation between regional organisations and the UN. By working together, we can do more and we can do it better. Thank you, Madam President. Я благодарю представителя Ирландии за ее заявление и предоставляю слово представителю Бразилии. Thank you very much, Madam President. Let me also acknowledge the presence here today of Deputy Foreign Minister Mr. Sergei Vershinin. I would also like to thank Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, and Mr. Stanislav Zas, Secretary for their briefings to the Council. As the world continues to be confronted with peace and security challenges exacerbated by the ongoing COVID-19 pandemic, it is of paramount importance to strengthen partnerships and enhance linkages between the United Nations and regional organizations.
They should not only complement each other, but also combine efforts to develop effective tools for conflict prevention, mediation, crisis management, and post-conflict peace building. We have different examples of such partnerships. The UN's partnership with the African Union, for example, is of particular relevance. Brazil supports the role of the African Union and sub-regional organizations in the search for African solutions to African problems. In order to avoid duplication of efforts and optimize available resources, we need to continue working towards improving the collaboration between the UN Secretariat and the AU Commission, as well as between the UN Security Council and the AU Peace and Security Council. In this regard, I particularly praise the work of the United Nations Office to the African Union, which deserves to be strengthened. In our region, the Organization of American States is well placed to contribute of democracy, human rights, sustainable development, as well as multidimensional security. From the perspective of the OAS, security is multidimensional in nature, given that we face both traditional threats to security and new threats with complex characteristics. Now, on the Collective Security Treaty Organization specifically, we welcome the renewal of its commitment to tackle common challenges. The recent clashes on the border between Tajikistan and Kyrgyzstan last January were cause for serious concern. We praise the efforts of the CSTO for its role in halting armed confrontation on the Tajik-Kyrgyz border. We echo the words of the CSTO Secretary General that this conflict must be resolved exclusively at the negotiating table, where the member states will find peaceful ways to resolve their differences. In order to achieve peace and stability, regional organizations should not only bring together the conflict, but also provide strong support for confidence-building measures. Regarding the recent events in Kazakhstan, we reiterate our support to dialogue and negotiation to achieve political change through pacific means and the rejection of violence. We hope that Kazakhstan can overcome the consequences of the events last January. The rule of law should be maintained and strengthened, and the Kazakh government and institutions remained attentive and responsive to people's legitimate aspirations. We note that cooperation among the CSTO members has already achieved significant results in dealing with various issues. The shared management of scarce water is an example. We are conscious that other relevant challenges remain, such as the persistent criminal activities across the region, especially the traffic of illicit drugs and the threat of terrorism and extremism. Moreover, in the current difficult global circumstances caused by the pandemic, regional organizations must consider how best to work with national governments to ensure resilient medical supply chains, vaccines, and active pharmaceutical ingredients. The CSTO's work on the Women, Peace and Security agenda is also of great importance. The international community must support all initiatives in raising awareness and eliminating all forms of violence against women and girls. We urge that the Women, Peace and Security agenda remain at the core of all CSTO activities in peace operations and crisis management. We see that as a cornerstone of any peace-building partnership. We believe that various regional and sub-regional organizations are very relevant in tackling global challenges, with the United Nations at the core of multilateral efforts. The international community gains from robust and renewed cooperations between the United Nations and regional and sub-regional organizations to promote peace and security.
the driving principles and values of such cooperation should be based on the respect for democracy, human rights, and the rule of law. The common objectives of that cooperation must be the promotion of peace, reconciliation, stability, freedom, and economic prosperity. We expect that the CSTO and its members can work together to deliver progress along these lines. I thank you, Madam President. Я благодарю представителя Бразилии за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Китая. 谢谢主席女士。主席女士，中方赞赏俄罗斯倡议举行此次会议。我也感谢古特雷斯秘书长、扎斯秘书长刚才所做的通报，他们的通报给今天的会议带来重要启发。我也欢迎吉安条约组织成员国代表出席今天的会议。联合国根据联合国宪章第8章，同区域和次区域组织推进和平与安全领域合作，有利于加强集体安全机制的普遍性和有效性，有利于更好地维护国际和平与安全。集体安全条约组织作为具有重要影响的区域性安全组织，为维护成员国独立、主权和领土完整，防范和应对地区安全新威胁、新挑战等发挥了重要作用。中方赞赏集体安全条约组织近年来同联合国在反恐、打击毒品走私和有组织犯罪、维和等领域开展的合作，支持集体安全条约组织继续发挥自身优势，同联合国维护国际和平与安全的努力形成合力。第75届联大于2021年4月21日协商一致通过联合国与集体安全条约组织的合作决议，高度肯定双方合作成果，并就未来的合作进行了规划。这项决议具有重要意义。主席先生，前不久，哈萨克斯坦爆发大规模的反政府暴力行动，造成重大人员伤亡和财产损失。中方对此高度关注。中方支持一切有利于哈萨克斯坦国内局势恢复稳定的措施。同时，中方坚决反对任何势力破坏哈萨克斯坦稳定、威胁哈萨克斯坦安全，反对外部势力蓄意在哈萨克斯坦制造动荡和颜色革命。中国国家主席习近平专门就此向托卡耶夫总统致了口信，明确表达中方支持哈方维稳止暴的态度。中国国务委员兼外长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长退雷乌比尔季通了电话，重申了中方有关立场。集体安全条约组织是应哈萨克斯坦政府请求，赴哈萨克斯坦协助维持国内秩序，在关键时刻为稳定哈萨克斯坦局势发挥了积极作用。作为哈萨克斯坦的友好邻邦和永久全面战略伙伴，中国期待哈萨克斯坦实现长治久安，支持哈萨克斯坦恢复稳定、发展经济和改善民生。我们相信哈萨克斯坦当局能够妥善解决问题，保持国家稳定健康发展，也希望国际社会能够充分尊重哈萨克斯坦主权，为哈萨克斯坦及地区保持稳定、实现发展
发挥建设性作用。主席先生，当前世界正进入新的动荡变革期，地区热点问题此起彼伏，传统和非传统安全威胁相互交织，恐怖主义、极端主义、分裂主义威胁持续上升，跨国有组织犯罪、毒品等问题愈加突出，与新冠肺炎疫情相互叠加，对各国安全和发展构成严峻挑战。特别是个别国家奉行单边主义、霸权主义政策，大搞强权政治，通过不正当方式损害他国安全和发展利益，挑起新冷战和地缘政治竞争，严重破坏国际秩序和全球战略稳定。面对复杂严峻形势，国际社会需要践行真正的多边主义，反对搞集团政治和小圈子，需要加强团结合作，反对搞对抗施压，需要平等互信，反对搞强权霸凌。只有把握好正确的方向，我们才能携手并肩，共同建设更加繁荣、稳定、公平、公正的世界。中国同俄罗斯等集体安全条约组织成员国都是长期友好、相互信任的重要伙伴。在新形势下，中国愿同集安条约组织成员国一道，深化在“一带一路”、经贸、安全、人文等领域的合作，提高互联互通水平，推动经济一体化进程。我们将探讨采取有力举措，充分释放集安条约组织和上海合作组织等机制的合作潜能，共同打击恐怖主义，促进地区持久和平与共同繁荣，构建更加紧密的命运共同体。刚才有的成员在发言中提到阿富汗局势，国际社会在阿富汗的当务之急是全力避免人道主义灾难，为此应大力提供人道主义救助，属于阿富汗的海外资产应迅速全额归还给阿富汗人民。我们还将同集安条约组织成员国加强对外政策沟通协调，在联合国等多边平台开展密切合作，为维护以国际法为基础的国际秩序，维护联合国在国际事务中的核心协调作用，做出积极的贡献。我谢谢你，主席先生。Я благодарю представителя Китая за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Габона. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'initiative de ce débat portant sur des questions, pour la plupart des États africains, des questions cardinales. En effet, les États africains voient dans les organisations régionales et sous-régionales des acteurs clés dans la réponse aux crises et conflits internationaux et prônent de plus en plus la prévalence du narratif régional dans l'examen par ce Conseil des questions soumises à son agenda. Je remercie le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et M. Stanislas Zaf, secrétaire général de l'OTSC, pour leurs exposés édifiants. Et je me félicite de la participation des États membres de l'OTSC à ce débat. Le choix de cette thématique nous amène à revisiter et évaluer le rôle de premier ordre que joue la coopération entre les Nations Unies
et les organisations régionales et sous-régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, dans un contexte sécuritaire marqué par des crises multiformes, exacerbées par une pandémie sans précédent, l'ampleur des sollicitations des Nations Unies et la nature de plus en plus régionale des crises exigent des Nations Unies la mise en place d'une coopération renforcée et stratégique avec les organisations régionales et sous-régionales dans un souci d'efficacité et d'une meilleure connexion avec les réalités du terrain. En Afrique, le partenariat entre les Nations Unies et l'Union africaine a, dans bien de domaines, enregistré des réalisations appréciables. Il s'est même renforcé au cours de ces dernières années, notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité. Je puis mentionner le renforcement des relations entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, marqué notamment par des consultations périodiques sur les crises et conflits en Afrique. En Afrique centrale, conscient de l'importance de son rôle d'interface dans le maintien de la paix en lien avec la communauté internationale, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sous le leadership du président Ali Bongo Ondimba, a finalisé son processus de réforme institutionnelle et organisationnelle dans le but de se donner les moyens de répondre aux défis auxquels elle fait face, notamment sur les questions de paix et de sécurité. Tout compte fait, l'implication des acteurs régionaux aux côtés de l'action des Nations Unies permet de renforcer l'efficacité des processus de stabilisation et de mieux appréhender les menaces persistantes. Monsieur le Président, s'il est vrai que par ces actions de ces dernières années, les Nations Unies ont fait un véritable effort pour s'engager dans les partenariats régionaux et sous-régionaux, la multiplicité des crises ainsi que leur complexité nous commandent d'aller plus loin. Le G5 Sahel et la MISOM, devenus admises, demeurent au chapitre des attentes majeures concernant le partenariat entre l'ONU et l'Afrique. Il s'agit d'initiatives phares de maintien de la paix à l'échelle régionale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui nécessitent un soutien financier prévisible ainsi qu'un appui logistique et technique des Nations Unies, ayant à l'esprit que le maintien de la paix est avant tout une des prérogatives du Conseil de sécurité, en vertu des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, s'agissant de la coopération entre les Nations Unies et l'Organisation du traité de la sécurité collective, OTSC, il convient de rappeler que cette organisation, qui couvre une vaste zone s'étendant de l'Europe orientale à l'Extrême-Orient, possède un potentiel politique, diplomatique et militaire, ainsi qu'une stratégie de sécurité collective à l'horizon 2025. L'OTSC fait preuve d'un engagement dans la réponse aux défis communs en matière de sécurité collective et de lutte contre le terrorisme. Ce potentiel a permis à l'OTSC de déployer récemment ses efforts dans le cadre du maintien de paix et de jouer un rôle décisif dans la stabilisation et la normalisation de la situation au Kazakhstan, faisant prévaloir une solution régionale efficace. Il va de soi qu'il est important de poursuivre et d'amplifier le partenariat entre l'OTSC et le système des Nations Unies, notamment avec le Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale ou encore avec l'ONUDC, en ce qui concerne la prévention et le maintien de la paix, mais également la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste globale des Nations Unies contre l'extrémisme violent d'une part et la lutte contre le trafic des stupéfiants d'autre part. Monsieur le Président, je voudrais, pour conclure, amener une fois de plus au renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales, y compris les partenariats interrégionaux, dont l'une des conséquences principales est le soutien aux Nations Unies dans la mission qui lui est assignée, à savoir de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Travailler en synergie avec les organisations régionales n'est pas une option, c'est un levier essentiel qui nous renvoie à nos engagements gravés sur les tablettes de la solidarité internationale et inscrits dans la mémoire collective des peuples du monde. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Я благодарю представителя Габона за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Мексики. Gracias, presidente. Señor viceministro Vershinin, sea usted bienvenido a este consejo. Agradezco al secretario general Guterres y al secretario general Sass por sus presentaciones y doy también la bienvenida a los representantes de los Estados miembros de la OTSC. México otorga la mayor importancia a la cooperación de las Naciones Unidas con las organizaciones regionales y subregionales en la prevención y solución de conflictos. La experiencia ha mostrado que frecuentemente estas organizaciones tienen un conocimiento más profundo de las particularidades de cada región, lo cual resulta esencial para hacer frente a los retos en materia de paz y de seguridad con mayor eficacia. Las exposiciones de esta mañana han destacado ya muchos de los retos comunes que enfrentamos. Es tiempo de identificar puntualmente nuevas oportunidades de colaboración y complementariedad y ponerlas en ejecución. Uno de esos retos, que es a la vez una amenaza para todo, ya se ha dicho, es el terrorismo internacional. La cooperación y coordinación de esfuerzos entre los Estados miembros de la OTSC es fundamental en la lucha contra el terrorismo en una región que se ha visto particularmente afectada por la compleja situación que priva en Afganistán. Una mayor interacción entre las Naciones Unidas y la OTSC, sobre todo en materia de intercambio de información, adquiere una natural relevancia en estas circunstancias. México reitera que todas las acciones del combate al terrorismo deben apegarse al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. Señor presidente, otros retos que nos son comunes son el tráfico ilícito de drogas y el tráfico ilícito y desvío de armas. Reconocemos los esfuerzos de los países de la región para hacer frente al tráfico de drogas. El combate al tráfico de armas pequeñas y ligeras, sin embargo, requiere un mayor compromiso con una visión de responsabilidad compartida y esfuerzos conjuntos para poder combatirlo con mayor eficacia. La resolución 2616 de este Consejo específicamente alienta la cooperación regional, incluso mediante actividades conjuntas en las fronteras que son necesarias para atajar el tráfico de este tipo de armas antes de que lleguen a las manos equivocadas. Igualmente, la resolución aludida subraya la importancia de crear capacidades en los Estados miembros para cumplir con tal propósito. Concluyo reiterando una posición recurrente de México en este Consejo: trabajar más con un enfoque preventivo que atienda las causas subyacentes de los conflictos, la marginación, la falta de oportunidades y la desigualdad que sigue creciendo en todo el mundo. Todas ellas propician la radicalización y los flujos ilícitos de drogas y de armas. Finalmente, aprovecho la oportunidad para reconocer el trabajo que realiza el Centro de Diplomacia Preventiva en Asia Central, tanto en esta materia como en otras vinculadas con la agenda de mujeres, paz y seguridad. Hacemos votos porque estas sean áreas en las que generemos nuevas sinergias entre las Naciones Unidas y la OTSC. Muchas gracias, presidente.
Я благодарю представителя Мексики за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Албании. Thank you, Mr. President. I would like also to thank the Secretary General Guterres for briefing us on the cooperation between UN and the CSTO. And also welcome Secretary General of CSTO, ZAS, and thank him for his briefing. Cooperation between the UN and regional organizations is a long-standing practice, and it has contributed to advancing the principles enshrined in the UN Charter. And in this vein, we support regional forms of cooperation that advance these principles in spirit and in letter. We are in favor of sharing best practices and exchange views with different regional organizations engaged in matters of peace, security, and cooperation among countries. We therefore welcome today's discussion under Chapter 8 of the UN Charter, with the understanding that all regional organizations should work in a transparent manner, following clear rules and principles. We support the idea that any country must be able to decide in full freedom which regional body to join or not to join, in accordance with the aims and aspirations of their people. Mr. President, from this perspective, it is not without concern that we have followed the recent deployment of CSTO in Kazakhstan. We understand that these forces have left the country, but transparency about such critical matter is needed in order to create a climate of trust and understanding. It is important that such operations are conducted in full respect of human rights and fundamental rights. And all regional organizations need to adhere to international when engaging in activities of peace and security. The work of the UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia is crucial in this respect, and we commend the Center for her activities in the region pertaining to counterterrorism, border demarcation, transboundary water management, and the Women, Peace and Security Agenda. Mr. President, there are excellent examples to learn from, such as the OSCE, one of the largest regional security organizations in the world. In 2020, while chairing the OSCE, we devoted particular focus in seeking solutions through negotiations and diplomacy. It is by doing so, by acting in good faith in several regional and international organizations in Western Balkans, in Europe and beyond, that has produced tangible results in our case, in building good neighborly relations, promoting the rule of law, human rights, and in particular the rights of children, women, and minorities. In concluding, let me emphasize once more that regional organizations are important players and are serving their purpose when they reflect the goals and aspirations of all their members. Thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Албании за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Объединенных Арабских Эмиратов. Mr. President, I'd like to thank the Russian Federation for organizing this meeting. I also thank UN Secretary General Antonio Guterres and the Secretary General of the Collective Security Treaty Organization, Stanislav Zas, for their insightful presentations. The UAE attaches great importance to prioritizing regional views in conflict resolutions as well as in peace building and sustaining peace. We are a member of a wide range of regional and sub-regional organizations, including the Gulf Cooperation Council, the League of Arab States, and the Organization of Islamic Cooperation. And we value these organizations for the coordination and synergy that their platforms offer to jointly address common challenges. The UAE supports the principle of regional solutions to regional problems. Regional mechanisms impart the local context and the knowledge that are essential for supporting sustainable solutions. In some cases, regional issues have international consequences, and the context provided by the regional organizations can critically inform the work of the Security Council. From this perspective, we're pleased to see the UN strengthen its relationships with various regional and sub-regional organizations, including the Collective Security Treaty Organization. Building on such relations, the UAE also hopes to see the enhanced inclusion and participation of regional actors in the discussions of the Security Council.
Today's debate is a good manifestation of how voices from the region can inform the Council's deliberations on security challenges impacting Central Asia. The UN and the CSTO have a number of overlapping objectives, including peace building, countering terrorism, combating trafficking in persons, and combating illegal trafficking and narcotics and arms. The Council should encourage enhanced cooperation and coordination between the UN and regional actors, as well as the sharing of best practices. In this regard, we also note the regular high-level and working-level contacts between the CSTO and the UN's Department of Political and Peacebuilding Affairs, the Office of Counterterrorism, and the Department of Peace Operations. Cooperation between the CSTO and the UN, as well as with other sub-regional organizations in Central Asia, is all the more warranted in light of recent developments in Afghanistan. The challenges resulting from the radical shift in the political, security, and humanitarian environment in Afghanistan pose risks and with regional implications for Central Asia, including in relation to transnational crime, drug trafficking, terrorist activities, and refugee flows. We welcome regular contacts between the CSTO, the UN Regional Center on Central Asia, and the UN Assistance Mission in Afghanistan to coordinate approaches for addressing the threats of terrorism and extremism in the region, as well as other cross-border challenges. Regarding recent events in Kazakhstan, the UAE closely followed the stabilization of the situation. We expressed our support for the government of Kazakhstan's efforts to maintain stability and security within its borders and fulfill the aspirations of its people. Such steps are critical for maintaining stability in neighboring countries and in the region as a whole. Mr. President, the Council must ensure that regional perspectives are systematically included in its consideration of items on its agenda. Factors of conflict like terrorism or drug trafficking are neither easily contained within state borders, nor can they be addressed by one state alone. Taking into account the experience, knowledge, and perspectives of neighbors will be vital for creating comprehensive strategies for conflict prevention and resolution. I thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Объединенных Арабских Эмиратов за сделанное заявление, и слово предоставляю представителю Норвегии. Thank you, Mr. President, and we welcome today's debate organized by the Russian Federation and the presence of Your Excellency, Deputy Minister Vershinin, presiding over the Council today. We thank the Secretary General of the United Nations and the Secretary General of the CSTO for their briefings. President, Norway welcomes strengthened institutional cooperation between the UN and regional organizations in order to make the most of our combined resources in both prevention of conflicts and in peace building. We support developing partnerships between the Security Council and relevant regional and sub-regional organizations and efforts to achieve Pacific settlement of local disputes through regional arrangements in accordance with Chapter 8 of the UN Charter. Through peace operations and efforts to prevent, mitigate, and resolve conflicts, regional organizations are important partners to this Council. Traditional politico-military threats are not the only security challenges we face today. Rather, there are multiple security challenges. These range from instability and armed conflict to deprivation of human rights. There are also transnational threats such as violent extremism and terrorism, arms, drugs, and human beings. Regional and sub-regional cooperation is one important way of handling these challenges. President, we believe that good governance, rule of law, gender equality, respect for human rights, and fostering democratic institutions are essential components in maintaining peace, security, and prosperity. A case in point is the situation in Kazakhstan. As the country now deals with the aftermath of recent events in January, we believe political reform and observance of human rights will be of key importance. Norway appreciates regional efforts in Central Asia to improve counterterrorism cooperation and to ensure implementation of the UN Global Counterterrorism Strategy. Norway supports the UN and the countries in the region in these efforts.
Also, we believe regional cooperation in Central Asia could contribute to reducing conflict levels also in the broader region, especially in Afghanistan. We appreciate the engagement of regional countries in supporting the peace process in Afghanistan. President, regional and international cooperation is necessary in dealing with the variety of transnational challenges of today. This must be firmly based on democratic principles, respect for human rights, and the rule of law. I thank you. Я благодарю представителя Норвегии, а сейчас предоставляю слово представителю Армении. Господин председатель, прежде всего хотел бы выразить признательность Российской Федерации за организацию заседания Совета Безопасности по теме сотрудничества между ООН и Организацией договора о коллективной безопасности. Благодарю генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася за подробное изложение активно развивающегося диалога и взаимодействия между двумя организациями по различным вопросам международной и региональной безопасности, а также перспектив расширения сотрудничества. Армения придает особое значение сотрудничеству ООН с региональными организациями в поддержании международного мира и безопасности, предотвращении и реагировании на традиционные и новые вызовы и угрозы в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и международного права. Расширение взаимодействия между ОДКБ и ООН, в том числе активизация диалога между различными органами секретариатов двух организаций по вопросам глобальной и региональной повестки, является одним из приоритетов председательства Армении в ОДКБ. Отмечаем значительный потенциал сотрудничества в таких ключевых областях, как раннее предупреждение, миротворчество, предотвращение и борьба с терроризмом, а также противодействие международной преступности. Важное значение имеет взаимодействие секретариата ОДКБ со структурными подразделениями секретариата ООН по вопросам участия миротворческих сил ОДКБ в миротворческой деятельности, изучение практического опыта участия национальных контингентов государств-членов ОДКБ в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН и координация подготовки миротворческих сил ОДКБ с использованием потенциала Департамента операций по поддержанию мира ООН. Развитию потенциала коллективных миротворческих сил ОДКБ способствует также опыт, приобретаемый на национальном уровне. Придаем особое значение и обмену практическим опытом на полевом уровне. К примеру, в конце прошлого года представители ОДКБ посетили миротворческую миссию ООН ЮНИФИЛ в Ливане, где также задействован и армянский миротворческий контингент. Господин председатель, в этом году отмечается 30-летие договора о коллективной безопасности и 20-летие создания ОДКБ. Со времени подписания договора о коллективной безопасности ОДКБ трансформировалась в многофункциональную организацию, располагающую потенциалом, позволяющим реагировать на широкий спектр вызовов и угроз в зоне ее ответственности. Одним из ключевых направлений сотрудничества в рамках организации является осуществление глобальной контртеррористической стратегии, в том числе противодействие использованию иностранных боевиков-террористов в целях дестабилизации ситуации в разных регионах и их переброски в зоны вооруженных конфликтов. В начале января этого года оперативное реагирование ОДКБ на трагические события в Казахстане способствовало стабилизации и нормализации обстановки в стране, продемонстрировав высокую эффективность коллективных миротворческих сил организации, которые были направлены на ограниченный период на основе официального обращения Республики Казахстан в соответствии с положением договора о коллективной безопасности и Устава ООН. Господин председатель, в период своего председательства в ОДКБ Армения будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между ООН и ОДКБ в сферах предотвращения
и урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций, борьбы с терроризмом, экстремизмом и другими трансграничными угрозами в целях поддержания глобального и регионального мира и безопасности. Благодарю за внимание. Я благодарю представителя Армении за сделанное заявление, и сейчас предоставляю слово представителю Казахстана. Спасибо. Mr. President, Excellencies and distinguished delegates, let me start by expressing my gratitude to the Presidency of the Russian Federation for putting the very important spotlight on cooperation between the UN and the CSTO. We thank United Nations Secretary General Antonio Guterres and CSTO Secretary General Stanislav Zas for their detailed statement and constructive proposals to further strengthen joint collaboration between the UN and the CSTO. I'm taking the floor to inform you of the tragic January events in my country, Kazakhstan, that required short-term but prompt involvement of the CSTO peacekeeping contingent for the first time in the history of the organization. On January 2nd, protests started in western Kazakhstan, triggered by a sharp increase in the price for liquefied gas. Despite the timely steps taken by the authorities to meet the demands of the initially peaceful protests and engage in a meaningful dialogue with them, criminal elements and religious extremists, including foreign fighters, hijacked the protest and deliberately escalated them into coordinated, violent, armed riots in 11 out of 14 provinces of the country in order to destabilize constitutional order. As a result of the plot, many people were injured throughout Kazakhstan, including law enforcement officers, and unfortunately, lives were lost. At the special meeting of the National Security Council of Kazakhstan on January 5th, the situation in the country was qualified as a terrorist threat to national security and act of aggression. The United Nations Charter recognizes the right of every state to individual or collective self-defense in such events. In this regard, and in accordance with Article 4 of the Collective Security Treaty, President of Kazakhstan, Mr. Kassym-Jomart Tokayev, officially requested the CSTO to provide peacekeeping assistance in order to maintain stability in the country. The request was promptly met and supported by all members of the organization. The UN was properly informed in a timely manner about the intention of the CSTO to send a peacekeeping contingent of all 5 member states to Kazakhstan to stabilize the situation. The deployment of the peacekeeping troops, which started on January 6, turned out to be extremely timely and effective. I would like to underline that during their mission in Kazakhstan, the peacekeepers were providing security for strategically important facilities and infrastructure and did not engage in any counter-terrorist operation or direct combat. There is no single registered event of them having to use their weapons during their mission in Kazakhstan. On January 11, the President of Kazakhstan announced that the mission of the CSTO peacekeepers has been successfully completed. The withdrawal started on January 13, and by January 19, the CSTO peacekeeping contingent was completely withdrawn from Kazakhstan. By that time, situation in my country was under control, and the plot to seize power through violent armed riots have failed. Within those tragic days in January, Kazakhstan has experienced the most dramatic events in its 30-year-long history of independence. The results of the ongoing investigation will be shared with the international community in due time. But we also witnessed firsthand CSTO relevance and effectiveness as recognized regional security organization. It has proven to be a well-functioning collective mechanism for ensuring stability and security of its member states while strictly adhering to the rules and norms of the treaty. Therefore, the Republic of Kazakhstan stands for comprehensive and close cooperation between the UN and regional structures like CSTO that are ready to make a significant contribution into strengthening global and regional security. I thank you. Я благодарю представителя Казахстана за это сделанное заявление и предоставляю слово представителю Кыргызстана. Спасибо, уважаемый председатель. Mr. President, at the outset, let me first welcome Deputy Foreign Minister of the Russian Federation, Mr. Sergei Vershinin, and highlight the Russian presidency in the Council for months of February. We would like to express our appreciation
for convening today's debate on the cooperation between the United Nations and the collective security treaty organizations. Kyrgyzstan also welcomes the participation of UN Secretary General Mr. Antonio Guterres and CSTO Secretary General Mr. Stanislav Zais. Distinguished members of the Council, CSTO is a regional international organization which aims to coordinate military and military technical cooperation of the member states and countering current challenges and threats. It is also symbolic that this year is an anniversary for a year of the organization, 30 years of signing the Collective Security Treaty and 20 years of the establishing of the organization itself. A lot of work has been done over these years. The organization has great opportunities to create conditions for ensuring the national security of all CSTO member states. Kyrgyzstan, as a member of the CSTO, has shared interest with the CSTO in its development and effectiveness to respond to possible crisis situations affecting, which is also in the interest of each member state. We must consolidate our efforts and consistently strengthen the development of regional cooperation in all aspects of the CSTO's mandate. Dear members of the Council, the international situation continues to deteriorate, remaining poorly predictable, which requires all collective approaches and efforts of all parties concerned based on universally recognized principles and norms of international law. Today, Afghanistan facing with different kind of challenges. Situation in Afghanistan is characterized by the consolidation of the difficult socio-economic challenges in the country. Kyrgyzstan, as traditionally friendly country of Afghanistan, located in the same region, is interested in a stable and prosperous Afghanistan, has always made efforts to establish peace in this country, and sincerely looks to provide all possible assistance to the Afghan people. Among the first countries, we delivered humanitarian aid by plane to Kabul, as well as by land transport to ethnic Kyrgyz of the small and greater Afghan Pamirs in Badakhshan province. The safety and well-being of ethnic Kyrgyz living in the small and greater Pamirs, as well as to ensure safe corridor for the delivery of humanitarian aid to them, is essential. The events that took place in Kazakhstan show the presence of the so-called sleeper cells of international terrorist organizations in Central Asian countries, which can intensify the activities in the presence of any conflict situation, both within the states and in the border areas. The initiative of Kazakhstan to activate the mechanisms of the CSTO collective security system on the situation of Kazakhstan confirmed that consolidated opinion of the CSTO member states on the existing challenges and threats to security. The fundamental principles of the establishment and functioning of the organization, its foreign policy and military components, considering the accumulated potential, made it possible to respond in a timely manner to the appeal of Kazakhstan. Today, we can state that Collective Security Treaty Organization has become one of the key international organizations in the field of security in Eurasia. At the same time, we can say with confidence that CSTO during this period has become an influential structure that has gained authority in the region and in the international area. Ladies and gentlemen, it's clear to solve the tasks facing the international community to counter challenges and threats to security. It's necessary to consolidate the capabilities and efforts of all countries, international and regional organizations. Since CSTO was created, cooperation with international and regional organizations and associations has been expanding, primarily with the closest partners, the Shanghai Cooperation Organization and the Commonwealth of Independent States, as well as the contacts with the United Nations and OSCE have been developing. In conclusion, Kyrgyzstan is an active member of the CSTO, interested in developing the potential of the organization. I'm confident that by joint efforts, we will be able to strengthen
the cooperation between UN and CSTO in order to maintain regional and international security. I thank you, Mr. President. Благодарю представителя Кыргызстана за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Беларуси. Уважаемый председатель, уважаемые члены Совета, генеральный секретарь ОДКБ, приглашенные, в канун 30-летия договора о коллективной безопасности и 20-летия самой организации ОДКБ считаем обсуждение темы взаимодействия ООН и ОДКБ весьма актуальным. За прошедший период ОДКБ пройден значительный и очень непростой путь трансформации от оборонительного по своей сути союза в многофункциональную организацию безопасности, которая обладает реальными инструментами и коллективными механизмами для борьбы с широким спектром современных вызовов и угроз. ОДКБ как региональная организация по смыслу главы 8 Устава Организации Объединенных Наций вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и стабильности на европейском и евразийском пространстве. Принципы Организации Объединенных Наций, включая закрепленное в статье 51 Устава ООН право на коллективную самооборону, лежат в основе ОДКБ, и мы воспринимаем развитие сотрудничества наших двух организаций в сферах, представляющих взаимный интерес, как естественный и логичный процесс. Белорусская сторона приветствует положительно зарекомендовавшую себя практику регулярных выступлений от имени ОДКБ по пунктам повестки дня ООН и распространение заявлений организации в качестве официальных документов не только Генеральной Ассамблеи, но и Совета Безопасности ООН. Считаем крайне важным продолжить практику подготовки периодических докладов Генерального секретаря ООН о сотрудничестве с региональными и другими организациями, а также практику принятия соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН на двухгодичной основе. К слову, тот факт, что работа над резолюцией зачастую приобретает политическую окраску, с нашей точки зрения лишь подтверждает, что ОДКБ – это сильная организация, значимость которой отдельным государствам хотелось бы не замечать. Практическое взаимодействие ООН и ОДКБ основано на совместной декларации о сотрудничестве между двумя секретариатами от 18 марта 2010 года и ряде меморандумов о взаимопонимании между секретариатом ОДКБ и профильными структурами и структурными подразделениями секретариата ООН. Отрадно, что от разовых контактов организации переходят к системному сотрудничеству. Беларусь выступает за развитие практического сотрудничества между ОДКБ и профильными структурами ООН в сфере поддержания международного мира и безопасности. В рамках работы по поддержанию мира и безопасности отдельный фокус работы организации направлен на ситуацию в Афганистане, который напрямую граничит с внешними рубежами ОДКБ. Беларусь будет поддерживать инициативы партнеров по ОДКБ на площадке ООН, направленные на содействие безопасности в Афганистане и приграничных регионах, и нейтрализации вызовов и угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом. В этом контексте особое значение приобретает налаживание системного взаимодействия между секретариатом ОДКБ и контртеррористическим управлением ООН. Основа для этого есть в виде соответствующего меморандума от 9 ноября 2018 года. Перспективным направлением является тематика миротворчества. Беларусь, выдвинувшая в 2011 году инициативу о развитии сотрудничества между ОДКБ и ООН в данной сфере, придает большое значение ведущемуся диалогу между двумя организациями по данной теме. Коллективные миротворческие силы ОДКБ впервые были задействованы в январе 2022 года в Казахстане на основании обращения президента этой страны и в полном соответствии с Уставом ООН и Договором о коллективной безопасности. Государства-члены организации и международные эксперты, включая представителей ООН,
высоко оценили своевременность и оперативность принятых решений о проведении миротворческой операции. Как отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе недавней внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, действия коллективных сил позволили нарушить планы заказчиков и исполнителей спровоцированного конфликта в стране и нормализовать ситуацию, а также продемонстрировать дееспособность и потенциал организации. Высокий потенциал ОДКБ в сфере миротворчества может быть крайне полезен для системы миротворчества ООН, где наблюдается большой дефицит специалистов, техники и инфраструктуры. Считаем, что направление мобильных госпиталей, военных медиков или отрядов по разминированию, а также оборудования и инфраструктуры могло бы стать возможной формой участия ОДКБ в миротворчестве ООН в рамках мандатов Совета Безопасности. Можно было бы подумать и о других сферах совместной работы, не увязанных напрямую с деятельностью Совета Безопасности ООН, но важных с точки зрения превентивной дипломатии. Международная информационная безопасность является весьма актуальной темой с учетом резкого роста частоты инцидентов в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые становятся не только все более дестабилизирующими и разноплановыми, но и в значительной степени подрывают доверие между странами. Беларусь, как кандидат в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы, подтверждает свою готовность содействовать всем совместным инициативам ООН и ОДКБ на благо международного мира и безопасности. Благодарю за внимание. Я благодарю представителя Беларуси за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Таджикистана. Благодарю за предоставленное слово, господин председатель. Congratulations to the Russian Federation for presiding over the Security Council, and thank you for organizing today's debate on cooperation between the UN and the Collective Security Treaty Organization. I wish to thank also Mr. Antonio Guterres, UN Secretary General, and Mr. Stanislav Zas, Secretary General of the CSTO, for their comprehensive briefing. In today's environment of growing international tensions and emerging new conflict zones, the activities of regional organizations in many respects complement the efforts of the UN, and the CSTO has an important role to play in this area. One of the fundamental principles of the foreign policy of all CSTO member states is the recognition of the central role of the UN in the system of international relations. Cooperation with the UN and international organizations operating in the security field is an important direction of the work of the CSTO to ensure reliable peace and security in the region within its responsibility. This principle is enshrined in the CSTO Charter. Registration of the CSTO Charter in the UN Secretariat and granting it observer status in the GA laid the legal basis for interaction between the UN and CSTO. The joint declaration of the CSTO and the UN of 2010 defined the long-term goal of the relationship, which is to make a substantial contribution to addressing emerging challenges and threats encountered by the international community. Mr. President, Central Asia is one of the regions of the CSTO's collective security. In this regard, potential security threats call for necessity to bring cooperation with the UN and the CSTO to a qualitatively new level. An analysis of the development of the military political situation in Central Asia confirms the adverse impact on the existing collective security system. These adversities, first of all, are related to the situation in Afghanistan. Unfortunately, the challenges and threats emanating from the territory of this country are increasing day by day. Of our particular concern is the threat coming from the drug trafficking.
With the Taliban takeover, opium production in Afghanistan increased by 6.8 thousand tons, equal to 320 tons of pure heroin. For comparison, in the first 7 months of 2021, the relevant authorities of Tajikistan seized 484 kilograms of drugs, whereas in the last 4 months of Taliban rule alone, the seizure amounted to around 3 tons. This is almost 6 times more. In this context, we deem it necessary to develop mechanisms for interaction between CSTO and the UN in countering drug trafficking. The United Nations Office on Drugs and Crime should be actively involved in this work as well. Cooperation with the multilateral framework of UN, CSTO, SCO, CIS could also strengthen the regional anti-drug security in Central Asia with a goal to eradicate drug trafficking, its non-medical consumption, and smuggling in the area of the CSTO and beyond. Mr. President, activities of terrorist, extremist organizations and transnational crime are a serious challenge for the international community. This issue is also at the center of the UN attention. Since the beginning of September 2021, there has been an increase in the number of terrorist groups in the provinces of Afghanistan bordering with Tajikistan, with additional militant forces and military equipment being pulled together. In the northeastern provinces of Afghanistan, there are more than 40 camps and terrorist training centers with more than 6,000 fighters. Guided by the need to counter a potential threat, the CSTO member states conducted 8 large-scale military drills in 2021 alone, of which 5 took place in Tajikistan, near the Tajik-Afghan border. Taking into account the Afghanistan situation today within the framework of the CSTO, the possibilities of strengthening the southern borders of organization are being discussed. In this regard, it is appropriate to recall the timely proposal of the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Mr. Emomali Rahmon, to create a security belt around Afghanistan. It is necessary to involve the UN and its entities and other international regional organizations in the implementation of this initiative. Mr. President, recent events in Kazakhstan in early January of this year and the involvement of the CSTO peacekeeping forces to eliminate the threat of terrorist attack demonstrated the organization's capacity to quickly respond to an emerging security threat in the territory of one of its members. All this gives additional reasons for bringing the issue of integrating the CSTO peacekeeping forces to the UN peacekeeping operation to a new practical level. Our hope is that the institution of CSTO Special Envoy for Peacekeeping Activities established in 2021 as a result of the CSTO Summit in Dushanbe in cooperation with the UN will contribute to the intensification of activities in this field. To conclude, Mr. President, let me wish the Russian Federation a success during the presidency in the Security Council in this month. I thank you for your attention. Я благодарю представителя Таджикистана за сделанное заявление. Список ораторов исчерпан. Заседание закрывается.